Hi friends, this is Dr. Anugraha here, and today's topic, it is a small topic, that is Dressler syndrome. Okay, it can come in your medicine, your pathology. So Dressler syndrome endana? See, it is, definition is important, it is pericarditis that occurs in individuals post 2 to 6 weeks of MI. ഇപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണ് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ വന്നാൽ ഒരു 2 to 6 വീക്സിന് ശേഷം there is a chance that he may get a feature called as Dressler syndrome. Okay. അപ്പോൾ Dressler syndrome എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബേസിക്കലി അതൊരു പെരികാർഡൈറ്റിസ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കാരണം, ആ പേഴ്സൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കാരണം ആ പേഷ്യൻറ്റിൽ ഹാർട്ടിൽ പെരികാർഡൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവുന്നു. പെരികാർഡൈറ്റിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ പെരികാർഡിയം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഡ്രെസ്ലർ സിൻഡ്രോം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ഹാഡ് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ. MI വന്നൊരു പേഷ്യൻറ്റ് പോസ്റ്റ് 2 to 6 വീക്സിന് ശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഡ്രെസ്ലർ സിൻഡ്രോം. ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, so this much clear, right? Now, see here the patient comes with chest pain, fever, and other symptoms. Now, why does it occur? MI what is MI first? MI എന്താ? MI എന്ന് വെച്ചാൽ myocardial infarction means it is the death of cardiac tissue. നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ ഒരു ഭാഗത്ത്, ഓക്കെ, ലെറ്റ് us say if it's not getting enough blood supply, inadequate blood supply ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, prolonged time ischemia ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, then that part of the heart, okay, that tissue of the heart can die. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഓക്കെ. Now, the pathogenesis of Dressler syndrome. Why MIക്ക് ശേഷം why would somebody have Dressler syndrome? See, very simple, okay? Pathogenesis is very simple here. But let's say Ramu got MI, okay? അപ്പോൾ ഈ ഹാർട്ടിലൊരു ഭാഗത്താണ് അയാൾക്ക് MI വന്നതെന്ന് വെച്ചു. ഓക്കെ, MI വന്ന ആ പാർട്ടിൽ ദാറ്റ് കാർഡിയക് ടിഷ്യൂ വിൽ അണ്ടർഗോ നെക്രോസിസ് ഡെത്ത്. അപ്പോൾ നെക്രോസ്ഡ് ടിഷ്യൂ വിൽ റിലീസ് സർട്ടൻ പ്രോട്ടീൻസ് ഓർ ആൻറ്റിജൻസ്. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? That necrosed part of the tissue, okay, of the heart muscle, that part will release certain proteins, okay, or antigens. Same thing, no, proteins, antigens, random same one. Now, our immunity, when this happens, the immunity of the patient thinks, there is some foreign body in the heart. Immunity ki മനസ്സിലാവില്ല, ആ necrosed tissue ൽ നിന്ന് വന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഇതെന്ന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. They'll think that ഒരു foreign body ഹാർട്ടിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു എന്നായിരിക്കും immunity വിചാരിക്കുക. Okay, so what happens? The immunity will, our immune system, the patient's immune system will produce antibodies against these proteins. The patient's body will release antibodies to kill these proteins. ഇത്ര മനസ്സിലായോ? Okay, so these antibodies will go and attack the proteins. So the complex form, this antigen antibody complex formed, will get deposited in the pericardium of the heart. ഹാർട്ടിന്റെ ഔട്ടർ ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ പെരികാർഡിയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി കോംപ്ലക്സ് എവിടെയാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? They'll get deposited in the pericardium of the heart. Okay, so all this happening, all these it's all occurring because നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നെക്രോസ് ടിഷ്യൂ എന്നാണ് ആൻറ്റിജൻസ് വരുന്നത്, ഞാൻ അതിനെപ്പോൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് immunity is not recognizing. It will send its armies, antibodies, and antibodies will go and fight these proteins released from the necrosed tissue. And this complex, okay, our complex എവിടെ ചെന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും? ഈ പെരികാർഡിയത്തിൽ ചെന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. സംടൈംസ് ഈവൻ എടാ ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഓക്കെ അടുത്ത് എന്തുണ്ടാ നമുക്ക്? ലങ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ലങ്സിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന മെമ്പറൈൻ എന്താണ്? പ്ലൂറ. അപ്പോൾ ഈ ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി കോംപ്ലെക്സ് ദേ മൈറ്റ് ഗെറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ദ പെരികാർഡിയം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെയാണ്, അപ്പം ഇഫ് ഈ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ഇഫ് ദേ ഗെറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ദ പെരികാർഡിയം, then what happens? It is abnormal. Okay, so it can lead to pericarditis. Okay, inflammation of the pericardium, that's called pericarditis. അപ്പം ഈ കോംപ്ലെക്സ് can also get deposited in the pleura, that is a covering of the lungs. So അതിനെയാണ് നമ്മൾ, so see, if they get deposited onto the pleura, it can lead to pleuritis, inflammation of the pleura, pleuritis. Okay, so this is in short about pathogenesis of Dressler syndrome, why it happens. Okay,
Okay, so once again, Dressler syndrome endana pericarditis ana. Patient comes with fever, chest pain and all, right? Pericardial rumble you can hear when examine him using the stethoscope. Okay, sometimes if it's a severe case, there could be pericardial effusion, dyspnea. Like severe cases like കാണാൻ. So basically pericarditis ആണ്. Okay, seen in patients post 2 to 6 weeks of MI. Clinical features, fever ഉണ്ടാവും. They, when you examine the patient, there is going to be fever. എന്തുകൊണ്ടാണ് fever ഉണ്ടാവുന്നത്? Why a Dressler's syndrome patient presents with fever? You should question everything. There is nothing wrong in that. I mean, when you're reading, right, just don't mug it up. See, fever ഉണ്ടാവുന്നത് because I told you that ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ ആണ് ഈ ഡ്രെസ്ലർ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആൻറ്റിബോഡീസ് കാരണമാണ് ഈ പെരികാർഡൈറ്റിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ വെനെവർ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ദ കോർ എലിമെന്റ് ഓഫ് ഡ്രെസ്ലർ സിൻഡ്രോം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെൻ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഈസ് വർക്കിംഗ്, വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ്, ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ certain proteins, messengers called cytokines. What is it? Cytokines are released. നമ്മൾ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സൈറ്റോകൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സൈറ്റോകൈൻസ് ആണ് വാട്ട് ഇഫ് ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് then it can lead to increased temperature in the body. That's why fever. Understood? Now next is pleuritic chest pain. Patient comes with chest pain. See, why there is chest pain? I told you ഇവിടെ pericarditis ഉണ്ട്. Okay, once again. So patient എന്തുണ്ടടാ? Pericarditis ഉണ്ട്. പെരികാർഡിയം ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഹാർട്ടിന് ചുറ്റിനും ഒരു പെരികാർഡിയം വരയ്ക്കട്ടെ. ആ പെരികാർഡിയം ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആണ്. ആൻഡ് ഹാർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തുണ്ട്? നമുക്ക് ലങ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ലങ്സ് ഉണ്ട്. ഐ നോ മൈ ഡയഗ്രാംസ് ആർ ലിറ്റിൽ ഓഫ്. ഞാൻ ആക്ച്വലി പവർ പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വെൻ ഐ ടീച്ച് യൂസിങ് ദ ടാബ് ഐ ക്യാൻ ഡ്രോ ക്ലിയർലി ആൻഡ് ഷോ യു. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഫൈൻ. ഐ തിങ്ക് കുറച്ച് നാൾ ചെയ്യുമ്പം ഐ തിങ്ക് മൈ ഡ്രോയിങ്സ് വിൽ ബി ബെറ്റർ. എടാ, ഹാർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തുണ്ടടാ? ലങ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ലങ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ലങ്സിന് ചുറ്റിനും കവറിങ്ങിൻ്റെ പേരെന്താണ്? പ്ലൂറ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻറ്റിന് പെരികാർഡൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മുടെ പെരികാർഡിയം ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സംടൈംസ് ദീസ് പേഷ്യൻസ് ക്യാൻ ഹാവ് പ്ലൂറൈറ്റിസ് ഓൾസോ. പ്ലൂറയും ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആവാം. ഓക്കെ, നൗ ഈ പെരികാർഡിയവും പ്ലൂറയും ദേ ഹാവ് വാട്ട്? ഷെയർഡ് നെർവ്സ്. ഓക്കെ, ഫ്രെനിക് നെർവ് C3 to C5 ഷെയർഡ് നെർവ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ when the patient is breathing, okay, what happens is ഒന്നെങ്കിൽ അവരുടെ പ്ലൂറ ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആയതിൻ്റെ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ when the patient is breathing, it can rub, these layers can rub, right, with each other, and already pericardium ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. So this rubbing can also cause irritation and pain. That is what pleuritic chest pain they say. Okay, fine. And sometimes in severe cases pericardial effusion, dyspnea, all that can occur. The treatment of Dressler syndrome, ഇവിടെ we give high dose aspirin. Very important question. ഇത് നിങ്ങളുടെ PYQ ആണ്. What is the treatment of Dressler syndrome? High dose aspirin കൊടുക്കുന്നു, and then colchicine and steroids if it's a refractory case. I'll tell you. See, aspirin എന്താടാ? It is NSAID. Okay, non-steroidal anti-inflammatory drug. അപ്പോൾ ആസ്പിരിൻ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആസ്പിരിന് പല യൂസസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, അത് ആൻറ്റിപൈററ്റിക് ആണ്, ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ പെയിൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദി ഇൻഫ്ലമേഷൻ. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ബേസിക്കലി ആസ്പിരിൻ വാട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് ഇസ് ഇറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻസ് ഫോംഡ് ഇൻ ദ ബോഡി. ഓക്കെ, പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് the patient experiences pain. The patient experiences inflammation. Okay, so this aspirin has got multiple uses. It will bring down the pain, it will bring down the inflammation. All right, so that's why we give aspirin. Now colchicine കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണ് ചോദിച്ചാൽ, that is very important. They have asked you this. Okay, it prevents, it is given in combination with aspirin. The use of colchicine is it prevents the recurrence of MI. അടുത്തൊരു MI ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കുറയ്ക്കും. Okay, that is important. And refractory cases we can start steroids. All right. Okay, one second.
Yeah, see guys, aspirin, see why aspirin is given in Dressler's? One thing, yeah, it reduces the prostaglandin synthesis. So prostaglandins are inflammation, pain, fever in our body. So this aspirin will bring down the prostaglandins, and thereby the patient gets relief from the chest pain, right? The inflammation in the pericardium stops and fever also lowers. Alright. Fine. Now I think that's all. Yeah, I have taken the important topics in Dressler's. Now we'll do some questions. Simple. Dressler syndrome occurs when? Immediately after MI? No, I said 2 to 6 weeks after MI. Okay, very important. Next, okay, pathogenesis of Dressler syndrome. I told you it is an immune complex mediated pericarditis. Okay, immune system, that is the reason of Dressler syndrome. Immune complex mediated pericarditis. Next is, a patient develops fever, chest pain, pericardial drop 3 weeks after MI. Most likely causes, what is it? Dressler syndrome. Okay, there's one more question, I think. Okay, the answer is given here. Drug of choice in Dressler syndrome is high dose aspirin. What is it? High dose aspirin. Now, the last question, which drug reduces the recurrence of Dressler syndrome? Again, that's a PYQ. Dressler syndrome recurrence, അല്ലെങ്കിൽ MI recurrence കുറയ്ക്കുന്ന ഏത് drug ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ you will say it is colchicine. Okay, so that's all, guys. That's all. So, yeah, drink lots of water, stay healthy, and whenever possible, travel, smile, stay blessed. Bye-bye.